But ang impact ni to every individual lives, grabe yun. Makita mo na to sa mga dagan kayo mga ng donate, grabe kapag makatouch ko yun. And to think na unang siya ko yung pastor because of us. And yet when the cancer journey started, so many people came in to help. And kana siya, it's not because naluoy or whatever, it's really because you had touched so many lives. And I'm just grateful and proud to the kind of person that, especially how you're taking this journey. I know nga marang ako mag-listen ko, pero just to see how you're taking it. Siya pa yung nagkakaroon ng buwan. Pero lately, naluya lang siya. To the point na, hilak din. Emotional din siya lately. Kaya wala maanat na. Walay puso. Also. So si mama, manawag lang mga hilak ka. Uy, ito yung tama niyo. Siya ka hilak eh. Nabaguhan nga. Kaya hilak si Johnny James. Managas pa po, hilak mo yun siya. Hilak yun yung tanan. Kaya marabag, it's so unlike him. Pero, kaya siya ka, thank you. And I really thank God for your life. And even for this journey, I know, listen mo siya i-accept. Nga nun siya, kita po rin. You've been so good to everyone. And why about nakupunta na siya ako, ano lang, natsaya sila. Ano ba gani, isip ko sa anak ko. Maybe I'm handling it. It's difficult for me to accept what God has challenged us with. But I trust that He will always give the toughest battles to the strongest soldiers. So, despite everything, I'm still grateful na i-shiner yun ang imong character, ang imong strength. And not just physical strength, no, yung the strength in inner strength and spiritual strength. And know that kani siya nga journey, this very well documented journey. Kaya gawin mo kayo siya mag-post. Sa ito na pag-gawin, saan ang ibang mag-post ni Papa? Uy, halos kada minuto na line, may gina-post. Pero, ma-amaze juga ni Papa because he's no ordinary man. And I think everyone knows that. He likes to make changes, big changes, and good changes. So, kana siya, even this journey and whatever will happen in the end, I'm always very grateful to God. And kana no it's not a solo journey. Yes. Kaayo nga. Silently pray. Kuyog yun ani. Siya, natagna, gini yung maghilak ko. Wala ko yung idea dyan at all nga ga-wish day sa Uncle Johnny or something like this. Wala ko yung idea, promise. Wala ko yung idea nga feeling weak siya lately. So I think it's the Lord who whispered to me. Ako ginana kong husband nga, I think I need to do something. I need to go home to Sibulan. Before I go to Auntie Miriam, isa pa yung nainganahang mo grab the microphone. Basig, manguli na nga tayo. Gani. Si Auntie Miriam man akong last, dili ra ka te. Few words, para makadungog po ni te. Hilak na siya, mahilak. Sige lang, okay naman mo cry. It's part of being human. Diba? O, gasan yung mga So, mao ni ang first vigil na to, ha? Ha? Para na po kay kanang Wala naman nagwaya. Di man yun, ma. Mo-reply ang kuan. Oo, reply ka karon kung dili sa Auntie Miriam. I think kung makadungog magug ka og big C ang cancer kay dili gyud siya masabtan outside the person who is going through. And ang prayer na sa mga lowest and pinaka sad or maybe sometimes naman siguro na depression ang journey sa cancer, for sure na experience na ni Uncle. Ang personal prayer is the Lord will embrace him in such a way na
makabati siya sa comfort and assurance sa Ginoo nga only the Lord can give. Actually, dili man gali ang imong asawa or ang imong igsoon or imong mama makahatag ana, but it's only the Lord. So, I pray God nga sa imong mga lowest points sa imong cancer journey, especially ang after effects sa chemo, I pray nga sa mag-inusara ka sa imong kwarto nga kanang hingit ka ni Lord o makabati ka sa iyang presence na only He can comfort and assure nga kami dili na wala mahatag but only the Lord. So, Auntie Miriam, would you like to say something? Isang short? We will wait. We will be patient. Isang short. Nami ang po makadungog from Auntie Miriam. Isang gamay ra eh. Miss Kiyon sa mga ganahan.